Hello everyone, I'm so proud to be with you again. I'm Amerli Shariat, be with Storylish. Another Friday with our story. Don't miss it. And don't forget to like and subscribe for more stories. In order to make his escape, I believe he took advantage of the migration of wild birds. On the morning of his departure, he put his planet in order. He carefully raked out his active volcanoes. The little prince possessed two active volcanoes, which were very convenient for warming his breakfast. He also possessed one extinct volcano, but as he said, you never know. So he raked out the extinct volcano too. If they are properly raked out, volcanoes burn gently and regularly without eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a chimney. Of course, on our Earth, we are much too small to rake out our volcanoes. That is why they cause us so much trouble. The little prince also uprooted, a little sadly, the last baobab shoots. He believed he would never be coming back. But all these familiar tasks seemed very sweet to him on this last morning, and when he watered the flower one last time and put her under glass, he felt like crying. "Goodbye," he said to the flower. But she didn't answer him. "Goodbye," he repeated. The flower coughed, but not because she had a cold. "I've been silly," she told him at last. "I ask your forgiveness. Try to be happy." He was surprised that there were no reproaches. He stood there quite bewildered, holding the glass bell in midair. He failed to understand this calm sweetness. "Of course I love you," the flower told him. "It was my fault you never knew. It doesn't matter. But you were just as silly as I was. Try to be happy. Put that glass thing down. I don't want it anymore. But the wind? My cold isn't that bad. The night air will do me good. I'm a flower, but the animals? I need to put up with 2 or 3 caterpillars if I want to get to know the butterflies. Apparently, they are very beautiful. Otherwise, who will visit me? You'll be far away. As for the big animals, I'm not afraid of them. I have my own claws," and she naively showed her 4 thorns. Then she added, "Don't hang around like this. It's irritating. You made up your mind to leave. Now go." For she didn't want him to see her crying. She was such a proud flower. He happened to be in the vicinity of asteroids 325, 326, 327, 328, 329, and 330. So he began by visiting them to keep himself busy and to learn something. The first one was inhabited by a king, wearing purple and ermine. He was sitting on a simple yet majestic throne. "Oh, here's the subject," the king exclaimed when he caught sight of the little prince. And the little prince wondered, "How can he know who I am?
if he's never seen me before. He didn't realize that for kings, the word is extremely simplified. All men are subjects. Approach the throne so I can get a better look at you, said the king, very proud of being a king for someone at last. The little prince looked around for a place to sit down, but the planet was covered by the magnificent ermine cloak. So he remained standing, and since he was tired, he yawned. It is a violation of etiquette to yawn in a king's presence, the monarch told him. I forbid you to do so. I can't help it, answered the little prince, quite embarrassed. I've made a long journey, and I haven't had any sleep. Then I command you to yawn, said the king. I haven't seen anyone yawn for years. For me, yawns are a curiosity. Come on, yawn again. It is an order. That intimidates me. I can't do it now, said the little prince, blushing deeply. Well, the king replied, then I command you to yawn sometimes and sometimes too. He was sputtering a little and seemed annoyed, for the king insisted that his authority be universally respected. He would tolerate no disobedience, being an absolute monarch, but since he was a kindly man, all his commands were reasonable. If I were to command, he would often say, if I were to command a general to turn into a seagull, and if the general didn't obey, that would not be the general's fault. It would be mine. May I sit down? The little prince timidly inquired. I command you to sit down, the king replied, majestically gathering up a fold of his ermine robe. The rest of the story on Monday night. ترجمه فارسی. فصل 9. فکر میکنم شازده کوچولو برای فرار از سیارکش از یک گروه پرنده وحشی در حال مهاجرت کمک گرفته بود. در صبح آن روز سیارکش را کاملا مرتب کرد. آتشفشان‌های فعالش را به دقت تمیز کرد. او 2 آتشفشان فعال داشت. آنها برای گرم کردن صبحانه بسیار عالی بودند. او همچنین یک آتشفشان خاموش هم داشت، اما به قول خودش آدم که از آینده خبر نداره. به همین خاطر آتشفشان خاموش را هم کاملا تمیز کرد. اگر آتشفشان تمیز باشد به آرامی و یک نواخت می‌سوزد. فوران آتشفشان مثل آتش درون شومینه است. بر روی زمین ما انسان‌ها برای تمیز کردن آتشفشان‌ها خیلی کوچک هستیم. به همین دلیل است که آنها همیشه برای ما دردسر درست می‌کنند. همچنین شازده کوچولو با حالتی از غم و اندوه آخرین ریشه‌های بائوباب را از خاک سیارکش ریشه کن کرد. او می‌دانست که دیگر هرگز به سیارکش باز نمی‌گردند، اما در این صبح آخرین روز همه این کارها برایش بسیار ارزشمند بود. موقعی که گلش را برای آخرین بار آب می‌داد و می‌خواست او را زیر سرپوش شیشه‌ای قرار بدهد، چشمانش پر از اشک بود. شازده کوچولو به گلش گفت خداحافظ. اما گل پاسخی نداد. پس شازده کوچولو دوباره گفت خداحافظ. گل سرفه‌ای کرد، اما نه به خاطر سرماخوردگی، و بالاخره گفت من احمق بودم. ازت می‌خواهم که منو ببخشی و سعی کنی خوشحال باشی. شازده کوچولو از اینکه می‌دید دیگر از آن حالت سرزنش و عیب‌جویی همیشگی گل سرخ خبری نیست، هاج و واج و متعجب در حالی که هنوز سرپوش شیشه‌ای در دستش بود در جای خشکش زد. او نمی‌توانست علت این نرمی و مهربانی را بفهمد. گل سرخ ادامه داد من هم دوستت دارم.
اگه تو متوجه این موضوع نشدی تقصیر من، البته مهم نیست، ولی تو هم مثل من احمق بودی. سعی کن خوشحال باشی و اون سرپوش شیشه‌ای رو بذار کنار، دیگه لازمش ندارم. اما باد سرماخوردگی اونقدر هم شدید نیست، هوای سرد شب برام خوب، ناسلامتی یه گلم دیگه. اما حیوونا، خب اگه بخوام با پروانه ها دوست بشم باید چند تا کرم حشره رو هم تحمل کنم. به نظرم پروانه ها خیلی زیبا هستن. اگه پروانه ها نباشن یا همینطور کرم های حشره دیگه، پس چه کسی به ملاقاتم میاد؟ تو خیلی دور خواهی بود. راجع به حیوانات بزرگ هم من ترسی ندارم، بالاخره من هم چند تا خار دارم. و با سادگی 4 تا خارش رو به شازده کوچولو نشان داد و دوباره گفت دیگه انقدر این پا اون پا نکن، حالا که تصمیم داری بری برو دیگه. گل این حرف را زد برای اینکه نمیخواست شازده کوچولو اشک‌هایش را ببیند. او گلی بود تا این حد مغرور. فصل 10. شازده کوچولو خودش را در منطقه اخترک‌ها دید. پس تصمیم گرفت برای اینکه چیزی یاد بگیرد سری به هر کدام از آنها بزند. اولین اخترک توسط یک پادشاه اشغال شده بود که لباس سلطنتی ارغوانی رنگ به تن داشت. پادشاه بر روی تختی سلطنتی که در عین سادگی بسیار شکوهمند بود جلوس کرده بود. وقتی که پادشاه چشمش به شازده کوچولو افتاد گفت این هم یک رعیت. و شازده کوچولو با خود اندیشید که چطور پادشاه میتونه منو بشناسه در حالی که هیچ وقت منو ندیده. او نمیدانست جهان در چشم پادشاهان تا چه اندازه ساده‌اند. برای آنان تمام مردم رعیت هستند. پادشاه در حالی که از غرور سرمست بود، چون بالاخره توانسته بر کسی حکومت کند، با تفاخر شاهانه ای گفت نزدیکتر بیا تا بتونم بهتر تماشات کنم. شازده کوچولو به دنبال جایی برای نشستن گشت، ولی تمام سیارک به وسیله شنل که با شکوه بود، شنل با شکوه پادشاه پوشیده شده بود و جایی برای نشستن نبود. پس به ناچار همانطور سر جایش ایستاد و چون که خیلی خسته بود خمیازه‌ای کشید. پادشاه گفت خمیازه کشیدن در حضور پادشاه دور از ادبه. ما این کار را برای تو قدغن میکنیم. شازده کوچولو که از این عمل خجالت زده شده بود گفت اما من نمیتونم جلو خودم بگیرم چون که از راه دوری اومدم و اصلا نخوردم. پادشاه جواب داد آها باشه، پس امر میکنم خمیازه بکشی. سالاس خمیازه کشیدن کسی را مشاهده ننمودیم. یالا خمیازه بکش، این یک دستور. شازده کوچولو که کاملا دست باچه شده بود و کمی هم خجالت زده شده بود زیر لب گفت شما منو میترسونید، اینطوری نمیتونم، دیگه نمیشه. و پادشاه در حالی که تون تون حرف میزد و به نظر کمی آزرده خاطر میرسید پاسخ داد پس به تو امر میکنیم گاه گاهی خمیازه بکشی. پادشاه اساسا اعتقاد داشت که دستوراتش مورد احترام واقع شود و نافرمانی را به هیچ عنوان تحمل نمیکرد. او پادشاه بسیار مقتدری بود. با این حال چون که انسان خوبی بود میخواست همیشه فرمانهایش منطقی باشه. پادشاه برای شازده کوچولو مثالی زد. اگر ما به یکی از سردارانمان فرمان بدهیم به یک مرغ دریایی تبدیل بشه و اگر این سردار از فرمان ما سرپیچی کنه، این از گناه آن سردار نیست بلکه خودمان مقصریم. شازده کوچولو با کمرویی از پادشاه سوال کرد اجازه است بنشینم قربان؟ و پادشاه در حالی که با وقار شاهانه گوشه شنل سلطنتی خود را کنار میکشید پاسخ داد به تو امر میکنیم که بنشینی. ممنونم از وقتی که گذاشتید. ادامه داستان دوشنبه شب منتظر ما باشید. Thanks for your support. Don't forget to like and subscribe for more stories. And remember, listen, learn, and enjoy with Storylish.